learn English to Gujarati formal phrases, it can be stated that in તે સ્પષ્ટ છે કે Welcome, detective of fancy sentences. Hey, you're about to learn Gujarati phrases so elegant they sound like they wear glasses and carry reports. Do not worry, we will make them friendly, memorable, and a little ridiculous. Welcome to your English to Gujarati language adventure. Today you will train with 8 formal phrases that help you sound thoughtful, academic, and impressively calm while everyone else is still saying, maybe? Your target phrases are એવું કહી શકાય કે એ નોંધવું રહ્યું કે એવી વિચારધારા માટે ઘણું બધું કહી શકાય છે કે ઘણું બધું એ તરફ સંકેત કરે છે કે તે સ્પષ્ટ છે કે તે નિસંદેહ છે કે and. એવું માનવામાં આવે છે કે Yes, one of them is long enough to qualify as a hiking trail. You can do this. Your learning goal today. You do not need to memorize everything at once. Just notice how each phrase has a different level of certainty, and your brain will start sorting them like a very polite librarian. First phrase. It can be stated that becomes. એવું કહી શકાય કે This is a careful conclusion. Example. એવું કહી શકાય કે યોજના સફળ રહી હતી. Second phrase. It should be noted that becomes. એ નોંધવું રહ્યું કે This sounds like an important note in a report. Example. એ નોંધવું રહ્યું કે પરિણામો પ્રાથમિક છે. Third phrase. There is quite a lot to be said for the idea that becomes. એવી વિચારધારા માટે ઘણું બધું કહી શકાય છે કે This means an idea has many arguments supporting it. Fourth phrase. A lot points to the fact that becomes. ઘણું બધું એ તરફ સંકેત કરે છે કે Think clues, signs, detective boards, and dramatic eyebrows. Fifth phrase. It is obvious that becomes. તે સ્પષ્ટ છે કે Very clear, very direct. Sixth phrase. It is beyond question that becomes. તે નિસંદેહ છે કે This is stronger than obvious. This is doubt walking out of the room. Seventh and eighth source items both map here. It is to be assumed that becomes. એવું માનવામાં આવે છે કે This is formal and cautious, like a news analyst wearing a serious face for no reason at breakfast. The meeting where everyone sounds too smart. Let us drop these phrases into a silly office scene. If the office sounds dramatic, perfect, that helps memory. At the Monday meeting, the manager stood beside a projector that refused to project. He cleared his throat and said, એ નોંધવું રહ્યું કે પ્રોજેક્ટર ફરી કામ કરતું નથી. The intern nodded as if this were a historic discovery. Then the team reviewed the quarter. After 3 charts, 2 coffees, and 1 accidental pie chart about snacks, the analyst declared. એવું કહી શકાય કે યોજના સફળ રહી હતી. A sleepy colleague looked at the sales numbers and whispered. તે સ્પષ્ટ છે કે અમને વધુ સમય જોઈએ. Another colleague, who loved sounding formal more than breathing, added. તે નિસંદેહ છે કે આ યોજના મદદ કરશે. Finally, the HR manager stared at the empty chair of the late employee and murmured. એવું માનવામાં આવે છે કે તે પછી આવશે. Translation. He overslept. Detective mode. Now we switch from office drama to mystery drama, because clues make formal phrases easier to remember. Also, every language lesson is improved by one imaginary detective. Detective Meena enters a room. The window is open, the floor is wet, and the cake is gone. She says, ઘણું બધું એ તરફ સંકેત કરે છે કે ટૂંક સમયમાં વરસાદ પડશે. Then she pauses and adds, also, someone stole dessert. She studies footprints near the fridge and says, તે સ્પષ્ટ છે કે તેઓ જવાબ જાણે છે. Somehow this is not about the fridge, but detectives are allowed to be mysterious. Then she gathers the clues into a careful conclusion. એવું કહી શકાય કે બધા સહમત છે. About what? About cake. The answer is always cake. Looking at all the evidence, she becomes extra formal. તે નિસંદેહ છે કે પ્રામાણિકતા મહત્વ રાખે છે.
That is a beautiful sentence and a strange reaction to missing dessert, but we respect her style. One idea, many arguments. This next phrase is long, but it does important work. It says an idea has strong support, like a politician with excellent tea. Say this slowly. એવી વિચારધારા માટે ઘણું બધું કહી શકાય છે કે It means there is quite a lot to be said for the idea that something is true or useful. Example. વહેલી પ્રેક્ટિસ મદદ કરે છે એવી વિચારધારા માટે ઘણું બધું કહી શકાય છે. Another example. ઊંઘ યાદશક્તિ સુધારે છે એવી વિચારધારા માટે ઘણું બધું કહી શકાય છે. This phrase is useful when you want to sound balanced, thoughtful, and only slightly like you are moderating a panel discussion. Mini drill, no panic. I say the English idea and you mentally grab the Gujarati phrase. If your brain answers with elevator music, that is still progress. A careful conclusion, it can be stated that એવું કહી શકાય કે an important formal note, it should be noted that એ નોંધવું રહ્યું કે many arguments support an idea. There is quite a lot to be said for the idea that એવી વિચારધારા માટે ઘણું બધું કહી શકાય છે કે many clues point in one direction. A lot points to the fact that ઘણું બધું એ તરફ સંકેત કરે છે કે very clear fact. It is obvious that તે સ્પષ્ટ છે કે no doubt at all. It is beyond question that તે નિસંદેહ છે કે formal assumption. It is to be assumed that એવું માનવામાં આવે છે કે tiny comparisons that save you. These phrases are cousins, not twins. Let us sort them out before they all start wearing the same tie. Use. એવું કહી શકાય કે When you want a reasonable conclusion. Use. એ નોંધવું રહ્યું કે When you want to highlight an important point. Use. ઘણું બધું એ તરફ સંકેત કરે છે કે When evidence suggests something. Use. તે સ્પષ્ટ છે કે When the answer is clear. Use. તે નિસંદેહ છે કે When there is basically no room for doubt. And use. એવું માનવામાં આવે છે કે When you want a formal assumption, not a fully proven fact. In short, clue, note, conclusion, certainty, stronger certainty, and formal assumption. Your brain loves categories, even when you claim it does not. Quick dialogue practice. Repeat these mini dialogues aloud if you can. If not, whisper them dramatically like a secret report. A. What is the conclusion? B. એવું કહી શકાય કે પ્રોજેક્ટ તૈયાર છે. A. Is there anything important? B. એ નોંધવું રહ્યું કે આ નિયમ અહીં લાગુ પડે છે. A. Do you support this view? B. એવી વિચારધારા માટે ઘણું બધું કહી શકાય છે. A. Do the clues tell us anything? B. ઘણું બધું એ તરફ સંકેત કરે છે કે તેઓ પહેલેથી અહીં છે. A. Why is everyone carrying umbrellas? B. તે સ્પષ્ટ છે કે વરસાદ પડશે. A. Is there any doubt? B. તે નિસંદેહ છે કે આ સાચો નિર્ણય છે. A. Do we know for sure? B. No, but. એવું માનવામાં આવે છે કે વધુ લોકો પછી જોડાશે. Quiz time, brave scholar. No stress. This is a friendly quiz, not a courtroom. Unless you answer in pirate language, then I cannot help you. How do you say, it is obvious that, in Gujarati? તે સ્પષ્ટ છે કે How do you say, it should be noted that? એ નોંધવું રહ્યું કે Which phrase means, a lot points to the fact that. ઘણું બધું એ તરફ સંકેત કરે છે કે Which phrase means, it is beyond question that. તે નિસંદેહ છે કે Which phrase gives a careful assumption. એવું માનવામાં આવે છે કે Which extra long phrase means many arguments support an idea. એવી વિચારધારા માટે ઘણું બધું કહી શકાય છે કે Final challenge. Now imagine you are giving a polished summary in Gujarati.
Sound calm, sound smart, and maybe pretend there is a microphone. Try to build your own short formal summary. For example, એ નોંધવું રહ્યું કે પરિણામો પ્રાથમિક છે. ઘણું બધું એ તરફ સંકેત કરે છે કે પદ્ધતિ કામ કરે છે. એવું કહી શકાય કે આ નિર્ણય યોગ્ય છે. or go stronger. તે સ્પષ્ટ છે કે અમને વધુ સમય જોઈએ. તે નિસ્સંદેહ છે કે મહેનત ઉપયોગી છે. And if you want caution instead of certainty, use એવું માનવામાં આવે છે કે માહિતી સાચી છે. thanks and keep practicing. Nice work today. You just practiced formal Gujarati without falling asleep in a meeting, which is a real achievement. Thank you for learning with me. Keep practicing these phrases out loud. એવું કહી શકાય કે એ નોંધવું રહ્યું કે તે સ્પષ્ટ છે કે તે નિસ્સંદેહ છે કે And એવું માનવામાં આવે છે કે repeat them in your own examples, use them in mini summaries, and come back tomorrow for another round. You are doing great, and with practice, your Gujarati will sound clearer, richer, and wonderfully confident.